আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি শাফিউল আজম সলিসিটর আজাম কো সলিসিটরস প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম আর আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ঠারা মেকার্টি স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স ব্যারিস্টার ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় আর তার পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা একই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয় সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার আপনারা 12:30 থেকে 2টা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটর্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো আমি করেছি তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নগুলো আমার কাছে আসে সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি আর আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে সেক্সুয়াল অফেন্সেস যা আমার কলিগ ব্যারিস্টার ঠারা মেকার্টি স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল লয়ের ব্যারিস্টার she will talk on the sexual offenses we are going to talk about the general principles of criminal law in this program every case has its own facts merits and demerits if you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police always seek advice from a specialist criminal defense solicitor সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় অথবা ফোন করে যদি বলে পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্য তখন সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয় Being accused of a crime can be extremely distressing. আমি দেখছি আমাদের বাংলাদেশি অনেক ক্লায়েন্টদের সাথে আমি ডিল করেছি অনেক ক্লায়েন্টরা আমি রিপ্রেজেন্ট করেছি আজকে দীর্ঘ 20 বছর ধরে আমার আজাম কো সলিসিটর্স ফার্ম সেট আপ করার পর থেকে আমি ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করে আসছি সুতরাং আমি দেখি যে আমাদের ক্লায়েন্টরা খুব হতাশার মধ্যে থাকে খুব অশান্তির মধ্যে থাকে খুব স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে থাকে যখন একটা ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়ে Not only can such allegations severely impact your reputation and livelihood your liberty may also be at stake কারণ ক্রিমিনাল কেসটা হলো বড় সিরিয়াস ম্যাটার সিভিল কেসের মতো না সিভিল কেসের মধ্যে আপনি সম্পত্তি হারাতে পারেন ফাইন দিতে হতে পারে আপনার পয়সা হারাতে পারেন কিন্তু ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে আপনার প্রিজনে যেতে হতে পারে আপনি যদি কনভিক্টেড হন ইওর লাইভলিহুড আপনার ইওর লিবার্টি অ্যাট স্টেক আপনার শুধু পয়সা করি হারাবেন না যে শুধু ফাইন বা কম্পেনসেশন এগুলোর ফেস না অন টপ অফ দ্যাট একজন যদি কনভিক্টেড হয় তাকে অনেক ডিপেন্ডিং অন দ্য আপনার টাইপ অফ অফেন্স অনেক লং সেন্টেন্স অনেক সময় প্রিজনে থাকতে হয় সুতরাং এখানে অনেক কিছু আপনার স্টেকের মধ্যে আছে সুতরাং ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার যে কোনো সময় ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়লে খুব কেয়ারফুলি আপনাকে হ্যান্ডেল করতে হবে এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সপার্ট এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে ইফ ইউ আর ফেসিং এ ক্রিমিনাল allegation you need access to the best legal representation to defend you এটা ছোট হোক বড় হোক যে কোনো ধরনের একটা ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে যদি পড়েন পুলিশ কেসের মধ্যে যদি আপনাকে ফেস করতে হয় ইনভেস্টিগেশন ফেস করতে হয় বা ট্রায়াল ফেস করতে হয় আপনাকে একজন এক্সপেরিয়েন্সড এবং এক্সপার্ট স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং আপনার কেসকে হ্যান্ডেল করার জন্য ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে যে আপনাকে প্রপারলি ডিফেন্ড করবে এবং
রাইট রিপ্রেজেন্টেশন আপনার জন্য দিবে, who can help you protect your reputation, career and family. আপনার এমন সলিসিটার আপনাকে দিতে হবে যে আপনার জন্য খুব সিনসিয়ারলি, আপনার প্রপারলি সে আপনার চেষ্টা করবে আপনার রেপুটেশনকে মানে যেন আপনার আঘাত না আসে। আপনার কমিউনিটির অনেক, আমি দেখছি অনেক গণ্যমান্য অনেক নামকরা ব্যক্তিত্ব অনেক সময় ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়ছে এবং তারা মানে কমপ্লিটলি তারা একদম হতভম্ব হয়ে গেছে, কি হবে না কি হবে, কি করবে তারা, এরকম একটা সিরিয়াস একটা অ্যালিগেশন তাদের বিরুদ্ধে আসছে। সুতরাং আপনাকে এমন লয়ার দরকার হবে যে আপনার রেপুটেশনকে সেভ করার জন্য সব সময় সক্রিয় থাকবে, সব সময় চেষ্টা করবে এবং আপনার ক্যারিয়ারকে প্রোটেক্ট করার জন্য চেষ্টা করবে এবং ফ্যামিলি যে কিভাবে আপনার ডিসরাপশনটা যেন কম হয় সেটা চেষ্টা করবে। ক্যারিয়ার মানে মনে করেন একজন টিচার যদি একটা সেক্সুয়াল অ্যালিগেশনের মধ্যে পড়ে তাহলে সে হয়তো আর এই টিচিং প্রফেশন আর করতে পারবে না, সে কন্টিনিউ করতে পারবে না ওই প্রফেশনের মধ্যে। সুতরাং এই ক্রিমিনাল কেসগুলো যখন মানুষ ফেস করে তাদের লাইফের মধ্যে অনেক কিছু মানে এটা ইনভলভমেন্ট চলে আসে, অনেক কিছু তাদের ডিফিকাল্টি ফেস করতে হবে যদি তারা কনভিক্টেড হয়। You need a solicitor who can offer you representation at all stages of proceedings from the first interview to final trial. যে আপনার এমন একজন সলিসিটর দরকার হবে যে আপনাকে প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করবে থ্রু আউট দ্য প্রসিডিংস। একদম প্রথম একটা পুলিশ ইন্টারভিউ যখন হবে ঠিক সেই অবস্থা থেকে, সেই স্টেজ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আপনাকে যে রিপ্রেজেন্ট করবে। আমি দেখছি অনেক সময় ক্লায়েন্টরা আমার সাথে যোগাযোগ করছে কিন্তু পুলিশের ইন্টারভিউর পরে যোগাযোগ করছে, আগে করে নাই। অনেক সময় তারা ঠিকমতো ইন্টারভিউর সময় উত্তর দেয় নাই, কারণ তারা ঠিকমতো বসে সলিসিটরের সাথে বসে ডিসকাস করতে পারেনি। ওইটা সবসময় তারা আমাকে বলছে যে আজম সাহেব আমরা তো ইন্টারভিউ রুমে যাওয়ার আগে কোনো সময় পাই নাই, যে পুলিশ যে লয়ার দিছে বসে নাই, সময় দেয় নাই, সব কিছু শুনে নাই আমার বক্তব্য কি হবে, আমাকে এমনিতে পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউর ভিতরে নিয়ে গেছে এবং আমি অনেক উল্টাপাল্টা উত্তর দিয়ে দিছি। সুতরাং টু লেট এগুলা। এই জন্য আপনাকে শুরু থেকে এমন সলিসিটর বের করতে হবে যে আপনার জন্য প্রপারলি সময় দিয়ে আপনার কেস গুলো সবগুলো শুনে আপনাকে ইন্টারভিউ রুমের মধ্যে নিয়ে যাবে এবং আপনার ইন্টারভিউ দেওয়ার শুরু থেকে যে আপনাকে ট্রায়াল পর্যন্ত আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করবে। আমার কলিগ বলবে আজকে সেক্সুয়াল অফেন্সের উপরে, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আপনারা জানেন এই দেশের মধ্যে প্রায় 1/3, 3/1 ক্রাউন কোর্টের মধ্যে যে কেসগুলো হয় প্রায় অনেক কেসগুলো হচ্ছে আপনার সেক্সুয়াল অ্যালিগেশন। এগুলো হলো রেপ থেকে শুরু করে সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সেক্সুয়াল অ্যালিগেশনের জন্য অনেককে এখন ক্রাউন কোর্টে ট্রায়াল ফেস করতে হয়। Sexual offences are understandably a particularly sensitive and complex area of law. এটা কিন্তু খুবই কমপ্লেক্স এরিয়া অফ ল। ইভেন পুলিশ কিন্তু এখন তাদের যারা অফিসার যারা সেক্সুয়াল অ্যালিগেশনগুলো নিয়ে হ্যান্ডেল করে, যারা ইন্টারভিউ করবে, যা কেস হ্যান্ডলিং যারা করবে তাদেরকে কিন্তু ট্রেনিং দিচ্ছে, তাদেরকে এক্সপার্ট টিম আছে যাদেরকে এই যে রেপ এবং সিরিয়াস অ্যালিগেশনগুলো প্রসিকিউশন কিভাবে করতে হবে, কিভাবে কেসগুলো হ্যান্ডেল করতে হবে তাদেরকে ট্রেন করা হয়। সুতরাং ইট ইজ এ ভেরি কমপ্লেক্স এরিয়া অফ ল এবং খুবই সেন্সিটিভ এরিয়া অফ ল। আপনার allegations of sexual misconduct can be difficult to defend because of the public attention they attract. যে অনেক সময় এই মানে সেক্সুয়াল অ্যালিগেশনগুলো যখন আসে সিরিয়াস সেক্সুয়াল মিসকন্ডাক্টের, অনেক সময় খুব ডিফিকাল্ট হয় এগুলো ডিফেন্ড করা, কারণ প্রেস পাবলিসিটি নিউজ পেপাররা তখন ইনভলভ হয়ে যায়, তারা বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে ইনফরমেশনগুলো পাবলিশ করে। সুতরাং খুব কেয়ারফুলি আমাদেরকে এগুলো হ্যান্ডেল করতে হয়, খুব মেটিকুলাসলি আপনার সব কিছু ডিল করতে হবে। The nature of the crimes also means that it is often the complainant's word against the defendants. এবং অনেক কেসগুলো সেক্সুয়াল অ্যালিগেশন কেসগুলো, রেপ কেসগুলো যেখানে দেখা যায় যে প্রায় ক্ষেত্রে যে আমাদের যে
ডিফেন্ডেন্ট যে অ্যালেজড ভিকটিম তার স্টেটমেন্ট ভার্সেস ডিফেন্ডেন্টের স্টেটমেন্ট। কারণ অনেক সেক্সুয়াল অ্যালিগেশনগুলো আসে সে আজকের থেকে অনেক পুরনো অ্যালিগেশন, সে 20 বছর 30 বছর আগে সে যখন একটা ছোট চাইল্ড ছিল, যখন 13 বছর 10 বছর 7 বছরের বয়স, তখন তাকে অ্যাবিউজ করা হয়েছে, তখন তাকে রেপ করা হয়েছে, সে এখন বড় হয়েছে, তার বয়স এখন 30 বছর বা তার উপরে, সে এখন কমপ্লেন্টগুলো আনতেছে। কারণ এখন আর টাইমের কোনো ধরনের রেস্ট্রিকশন এখন আর নাই, অনেক পুরনো 50 বছরের পুরানো হলেও ওগুলা আসতে পারে এখন। সুতরাং তখন ডিএনএ বা এই সমস্ত এগুলোর সিমটম চেক করার কোনো সময় নাই, এগুলা আর মানে এগুলোর কোনো থাকার কথা না। সুতরাং কমপ্লেনেন্ট যে তার মানে অ্যালিগেশন যেগুলো করবে তার বক্তব্য এবং যার বিরুদ্ধে আপনার কমপ্লেন করবে তার বক্তব্য, দুজনের মধ্যে জুরি কাকে বিশ্বাস করে এটাই তখন মেইন মানে আপনার ফোকাস হয়ে দাঁড়ায়। কারণ হলো এই সমস্ত কেসগুলো তো ক্রাউন কোর্টে যায়, যেখানে 12 জন জুরি থাকবে, 12 জনের মধ্যে 10 জন যদি বলে যে না মেয়েটা এতগুলো অপরাধের জন্য সে কমপ্লেন করেছে এবং সে খুব কনসিস্টেন্টলি সবগুলো বলতেছে, যদি তার পক্ষে রায় দেয় তাহলে কনভিকশন যদি হয় তাহলে এগুলো অনেক লং সেন্টেন্স হতে পারে। Further, the impact of an allegation of a sexual offense can be devastating for all those involved and their families. তাছাড়া আপনার যদি ফ্যামিলি থাকে, আপনার যদি ফ্যামিলির মধ্যে চিলড্রেনরা থাকে এবং আপনার এখন ফুল প্লেজেড একটা এস্টাবলিশমেন্ট আপনার ফ্যামিলি এবং আপনার বিজনেস আছে, তখন এটা শুধু আপনার উপরে ইম্প্যাক্ট না, আপনার হোল ফ্যামিলি একটা মিজারেবল কন্ডিশনের মধ্যে পড়ে যাবে যখন দেখবে যে ফ্যামিলির একজন হেড তার বিরুদ্ধে একটা খুব সিরিয়াস এলিগেশন আসছে। সবাই একটা ডেভাস্টেটিং সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে যাবে যে কি না কি আউটকাম হয়, জুরির ভার্ডিক্ট কি আসবে। জুরি যদি বলে 10 জন যদি বলে যে গিলটি, তখন গিলটি, তখন তো হয়তো অনেক লম্বা সময় প্রিজনে থাকতে হতে পারে। সো সবার জন্য এটা খুবই ডেভাস্টেটিং, খুবই মানে স্ট্রেসফুল হয়ে দাঁড়ায়। As such, it is important to contact solicitors who are experienced in defending such claims. সুতরাং এগুলো দেরি করলে হবে না, যেই আপনার বিরুদ্ধে এলিগেশন আসবে, ইন্টারভিউ মানে পুলিশে ডাকছে, আপনি দেরি করতে পারবেন না। আপনি নিজে যদি না চিনেন, আপনাকে খুঁজে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ করে কোন সলিসিটারের রেপুটেশন আছে, কাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে, কারা স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল লয়ের উপরে। কারণ ক্রিমিনাল ল এবং সিভিল ল দুই ধরনের। আপনি যদি ইমিগ্রেশন সলিসিটারের কাছে যান অথবা ফ্যামিলি ল বা কনভেন্সিং সলিসিটার, তারা এগুলা কেস হ্যান্ডেল করতে পারবে না। সুতরাং আপনাকে বা আপনার আত্মীয় স্বজনের সহযোগিতায় খুঁজে স্পেশালিস্ট এক্সপার্ট এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটার খুঁজে বের করতে হবে, যে সলিসিটার তখন আপনার কেস হ্যান্ডেল করবে এবং এনগেজ করবে একজন ব্যারিস্টারকে। Therefore, you need specialist criminal defense solicitor and specialist barrister. যেমন আমার কলিগ ব্যারিস্টার থারা ম্যাকার্থি দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের কাছাকাছি এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, শি ইজ এ ক্রিমিনাল ল স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। আমরা এরকম একজন স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টারকে এনগেজ করব এবং সলিসিটার এবং ব্যারিস্টার আমরা দুইজন মিলে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করব এবং ডিফেন্ড করার জন্য চেষ্টা করব। I will go back to my colleague Barrister Tara McCarthy now. Barrister Tara McCarthy is an experienced আপনার criminal defense barrister, দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের experienced barrister. She will talk on the sexual offences. Tara, I just wanted to put a question to you. Lot of people being charged for and investigated and facing trial for the sexual assault, more than rape allegations. Would you please go on that topic first, sexual assault, please? Of course. So, as you said, there are a range of crimes that can be considered under the umbrella of sexual offences, and sexual assault is a very common offence that can be
allegation that can be made against people, it is the type of offence that can range from something fairly simple and straightforward to something very serious. And it can be an allegation involving children, so child sexual abuse, grooming, exploiting, or it could be merely simple touching. And these crimes can occur between all kinds of individuals, people who know each other, people who don't, friends, acquaintances, partners, ex-partners, or family members. And in terms of sexual assault, the passage of time does not affect the effective prosecution of an allegation. It could have happened very many years ago. So you asked, what is a sexual assault? A sexual assault is when a person is coerced or physically forced to engage in some activity against their will, or when a person, doesn't matter if they're male or female or whatever gender they identify as, touches another person sexually without their consent or permission. And so really, when considering this allegation, the most important thing or the best place to start is to decide or understand what the word sexual means. And there is a definition within the Sexual Offences Act which defines crimes which are committed from May 2004 as to what the word sexual means. So in deciding whether an activity is sexual, the first thing that any police or lawyer will do is look at the nature of the activity. So is the nature, by its obviousness, sexual? So engaging in touching of the genitalia or masturbation or activity like that. Everybody would then agree that that activity is sexual. But sexual assault is very widely defined. And so the nature of the activity may not be sexual, then it's the purpose of the activity. So it could be someone touching your arm or touching your leg. That can be sexual if the nature and purpose and the circumstances are sexual. Obviously, it doesn't have to be. Obviously, that kind of contact can happen by mistake. So, for example, if you're on public transport, you can bump into people, and that clearly is not a purposefully sexual assault. However, there may be individuals who go on to public transport and deliberately target and touch people. And in those circumstances, that may well be an activity which is sexual and could well fall foul of these offences. So it's a very broadly defined allegation, and it's really looking at the purpose and activity that's taken place. Now, obviously, in terms of any sexual assault, consent is a main ingredient. And if someone consents, what does that mean? Consent means that people engage in sexual activity that they agree to and by choice, and that they've got the freedom and capacity to make that choice. So that's really a two-part test, whether someone has the capacity, which is defined by the law as the age and understanding, to make the choice about whether or not to take part in the sexual activity. In the UK, people who are under the age of 16 cannot consent to sexual intercourse. Equally, people who are suffering from mental disorders can't always consent to sexual activity. So when looking at whether someone has agreed or consented, the court will look at whether the person who is said to have been assaulted was in a position to make a choice freely and was not constrained in any way. So with sexual assaults, which, as I say, is a very broad category of behaviour, sometimes the court will look at the circumstances that exist around the activity. Has the person who is making the allegations of assault, are they saying that they've been bullied or groomed into accepting this behaviour?
Well, if they have, they've not made that decision to accept the behaviour freely. Grooming is, again, a broad definition, but it's befriending somebody, establishing an emotional connection with someone who is vulnerable. So people who are vulnerable can be children, can be people who are in particular groups who are just more who are more susceptible to making poor decisions. The law is quite keen to protect individuals like that. And they will look at, in a sexual assault, they'll look at the circumstances surrounding that. Was the person vulnerable? Equally, the person who's been assaulted, did they have the capacity to make any decisions about whether they wanted the activity? Was their decision or mind affected by alcohol or drugs? And courts have really explored this quite a lot, because it's quite important that there is a recognition between those who, when they are under the influence of alcohol or certain drugs, may be disinhibited, to those who really can't make a decision and who are vulnerable to exploitation by others. And so it's a consideration really of the circumstances surrounding any sexual assault. Obviously, people can consume alcohol or take drugs voluntarily, but there comes a stage when they simply are under the influence or so incapacitated that they can't agree to the sexual assault or the type of touching which has caused them to make a complaint to the police. And so it's quite important to look at the circumstances. And equally, courts, whilst often the sexual activity can be just one person's word against another, that's very common. And in cases of sexual assault, there's often no what we would call scientific evidence. So there's often no DNA, or there's no other scientific link between the parties to say touching has taken place. Courts will often look at other evidence. So is there CCTV or some video footage of the two people before this is said to have taken place? Are there friends who saw them just before the activity took place? Did the friends describe them in a position that suggests that they were more vulnerable? Other circumstances are looked at when the prosecution are building a case. And so sometimes a case can be made up of different pieces of evidence. Somebody, a victim or a complainant, saying, I have been touched and I didn't want to be touched. Then other people who know the complainant saying, this is a person who is vulnerable, or this is a person who has consumed alcohol and got into such a mess that they didn't want to be touched. And equally, if a person is saying that they were under threat of violence, so they haven't agreed to do something voluntarily because they were being threatened, or they were put in a situation which they just didn't agree to and they felt they had no choice. In terms of the types of sexual assault, in the UK, the various offences are defined, certainly for activity that takes place today or in recent years, by the Sexual Offences Act. And there are different types of offences which come under the umbrella heading of sexual assault, which are covered. So rape, the most serious one, is Section 1. Then you've got assault by penetration. So that's someone who's touched and has penetrated part of the body in a sexual way which the complainant didn't consent to, and there was no reasonable belief in consent. That can be penetration by a part of the alleged suspect's body, but it could also be something else, such as a bottle. It can be an offence that can be committed by anybody. It doesn't have to be a man or a woman. It is genderless in that sense. And it's an offence slightly less than rape, but nonetheless comes under the umbrella of sexual assault. And it's regarded, because it involves penetration, as very serious by the courts, and one which you can go to prison for a very long period of time. Hence the need, if you're ever
if someone ever says that you've done this and you're arrested, you need to go and seek legal advice, because this is an emotional crime. It is a crime where you're being accused of very private acts, and you need the support of lawyers who are not emotionally involved and can help you with the process. So that's Section 2 of the Sexual Offences Act. Section 3 of the Sexual Offences Act has the general term of sexual assault. So this is where there's no penetration, but someone, a suspect, intentionally touched a complainant. The touching is sexual. There's no consent, and there's no reasonable belief in consent. So that's another. That's a codification, and as I've said already, this particular type of offending can be very serious, or it can be a lot less serious. It's a real offence of extreme, and with a very wide definition of what touching is and what is or isn't a crime. And that's in part because it's important that people who engaged even in low-level offending are caught by this and can be prosecuted if that's the appropriate thing to do. Obviously, the level of the offence can affect massively the penalty for sexual assault. So this is a crime at its lowest level, which can be tried in the magistrate's court. You can have an example of somebody who says, I went to a public place, this man came up to me and he touched me on the bottom, and that touching was sexual. That's a very low level example, touching over clothing, and in a way that isn't regarded as seriously. That could be dealt with in the magistrate's court. But equally, these can be tried in the Crown Court. In the magistrate's court, the maximum sentence is one of 6 months imprisonment for this particular offence. In the Crown Court, the maximum sentence is one of 10 years imprisonment. So pause there, immediately very different from the allegations involving penetration, which carry heavier sentences because they are regarded so much more seriously. The maximum penalty for Section 2 is life imprisonment. For Section 3, sexual assault, is up to 10 years. Still an incredibly long period of time and very disruptive for your life, but not as long, and because it's not as serious. Just to add one thing, Tara, just one yes. point. If the case is in the magistrate's court, for example, and then client has chosen to be in the magistrate's court, but magistrate has still power to send the case to the Crown Court for sentencing if he thinks that he has not enough yes. power to give the appropriate sentence. So it is possible that the yes. magistrates can send it to the Crown Court. Yes, I mean, one of the difficulties, yes, they can do. Yeah. I mean, one of the difficulties is, as you know, that somebody can choose for a matter to be dealt with in the magistrate's court, and they could stay and be tried there. But it doesn't stop the magistrates, if they realise that this is a far more serious offence, where their sentencing powers they don't think are sufficient, they can commit it to the Crown Court. And sometimes people feel that actually it's better for all of these offences to be tried in the Crown Court, because the jury, it's tried by a jury in a Crown Court, and often juries can be, they're made up of people like defendants. They are ordinary people, and sometimes people feel that they get a fairer trial in front of people who are their peers, which is why the right to jury trial for defendants is very important. So sometimes that can be a decision that they choose to elect Crown Court trial, even if the prosecution say it's not that serious. But you're absolutely right to have that warning there. And one of the problems with these sexual assaults is sometimes the seriousness isn't apparent until a complainant has gone into the witness box and actually described it, because, as you know, statements are often taken by police officers, and they don't always capture exactly what's happened or what someone said subsequently has happened. So it can be tried in the magistrate's court, but it often is not, and often is always dealt with in the Crown Court.
which then, if people choose to have a trial, means that they would have the benefit of a trial by jury. In terms then of the other sexual assaults that fall under this category, you've got the offence of causing someone to engage in sexual activity, which is Section 4. So effectively causing somebody, intentionally making somebody engage in an activity which is sexual, which they don't consent in and they don't want to do. So forcing somebody to touch themselves in a sexual way, forcing them to engage in sexual activity with a third party or another individual, or doing something which is just the complainant doesn't want to do. And this particular category, it can be dealt with where a woman engages in sexual activity with a man, because a woman cannot rape a man in the sense of a woman, rape is committed with a penis, and a woman doesn't have a penis. But they can engage in sexual activity which effectively is forcing a man to penetrate their vagina, and this would be caught by Section 4, which is still under the heading of sexual assault. And obviously, if it is that type of allegation, it's regarded far more seriously. So this is an offence which carries a higher penalty. But equally, this particular offence can also be dealt with in the magistrate's court. And when dealing with these matters, if you have these allegations of sexual assault, when it comes to knowing, okay, if you get convicted, what's going to happen to you? Really what the court does is there are different sentencing guidelines that apply, and the courts will look at what factors are present. The age of the defendants involved also is quite important. Younger people can be prosecuted for these offences, but if they're under the age of 18, the sentence that they may receive is lower, because younger people are considered, there are special guidelines that are in place for younger people so that courts don't impose ridiculously high sentences. But also factors such as, is a weapon involved? Was there violence? Is there a close relationship between the complainant and the defendant, which means that there's a breach of trust? So was the person who was engaging in this activity someone that should be looking after the complainant? Was it somebody who was their teacher, or somebody who was in charge of them, or is a relative? There are other offences that can also be charged, and which we can come on to, involving relatives. Yeah, I think we will come back. We will come back to that point in the next segment. We do need to go for a short break now. দর্শক, আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার থারা ম্যাকার্থি, very experienced, আপনার স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স ব্যারিস্টার, দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের কাছাকাছি এক্সপেরিয়েন্সড। যেটা উনি বলার চেষ্টা করতেন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে এই কেসগুলো থাকে না, প্রায় সময় এগুলো ক্রাউন কোর্টে যায়। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট যদি এই জুরিসডিকশন অ্যাকসেপ্ট করে, ম্যাজিস্ট্রেটস কিন্তু তারপরেও কেস আপনার ক্রাউন কোর্টে পাঠাইতে পারে সেন্টেন্সিং এর জন্য, কারণ ম্যাজিস্ট্রেটসের সেন্টেন্সিং পাওয়ার হলো 6 মান্থস। তখন তারা যখন মনে করে না এটা সিরিয়াস, 6 মান্থস দিয়ে তাদের পাওয়ার আছে, ওইটা সাফিসিয়েন্ট হবে না, সুতরাং তারা সেন্টেন্সটা তারা না দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট থেকে ওইটা ক্রাউন কোর্টে পাঠাইতে পারে। দর্শক, আপনারা যারা আজকে টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই, আপনারা ফেসবুক অথবা লাইভ স্ট্রিমে যদি যান এনটিভি ইউরোপে, মোবাইল ফোনের মধ্যে আপনারা আজকের আমাদের প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন। এনটিভি ইউরোপ লাইভে যদি যান, অথবা এনটিভির যে ফেসবুকে যদি আপনি লগ অন করেন, আপনারা প্রোগ্রাম দেখতে পারবেন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটরসের প্রিন্সিপাল, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার থারা ম্যাকার্থি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।